Descubra a incrível jornada de 17 anos de amor oculto que mudo tudo para sempre. Clara sempre sub que o amore complexo. Mas o que sentia por Lucca era como samba inconfundível. So dela. Ele era o jovem mecânico que, aos olhos do mundo, neo era digno de sua paiseo. Mas para ela, o brilho dos olhos dele superava qualquer preconceito. A cada aula que ministrava, Clara sentia uma chama vibrante de esperança. Sua sala de aula, embora humilde, pulsava com sonhos e risadas. Enquanto o barulho do subúrbio carioca se misturava com os sons do samba que ecoavam as ruas. Entre as obrigações familiares e o dia passado, Clara não conseguia evitar os olhares furtivos que trocava com Lucca na pequena pracinha do bairro. Aquele lugar, refugio onde o mundo de fora parecia palco mais livre, se tornava o palco de sonhos libertados. Quando se viam, o tempo parava e, mesmo por breves instantes, suas almas dançavam livres, longe de comunicação de sociedade. Mas a realidade era dura. Clara sabia que a família de Lucca sentia o peso da pobreza e do desprezo. Enquanto isso, seus próprios familiares projetavam expectativas que a mantinham presa entre o que amava e o que a sociedade aprovava. Ela se lembrava dos risos de seus alunos e de como queria que todos eles tivessem futuro melhor. Porém, o medo de ser rejeitada, de ver o amor que sentia por Lucca se perderem as sombras de desigualdade social, era uma sombra constante em sua vida. Naquela tarde ensolarada, enquanto Lucca lhe segurava as mãos, silêncio pesado parou entre eles. A competição escolar, evento crucial na comunidade, se aproximava e Clara era uma das organizadoras. Aquilo poderia ser a chance de mostrar diferenças e unir caracos. Mas também poderia expor seu amor ao julgamento do mundo. Lutando contra as lágrimas, ela percebeu que a verdade, mesmo a mais bonita, carregava risco imenso. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema e muitos estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse puder deixar like, realmente ajuda meu alcançamento. Faz toda a diferença. Não esqueça de me contar nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como tá do outro lado de tela. Agora, vamos continuar. O dia de competição chegou, e a praça estava cheia de crianças, famílias e olhares curiosos. O clima estava elétrico, carregado de emoções. Clara se sentia viva, mas também aterrorizada. Ao fazer discurso breve sobre coragem e união. Olho para Lucca, que estava na linha de frente, cercado por olhares desconfiados. Aquela cena a fez sentir o coração palpitar. O amor deles estava prestes a ser desafiado. Exposto no mais demorado teste. Então, Clara se deparou com uma escola crucial. Lutar por seu amor à frente de todos ou recuar para nunca mais. O peso do amor secreto contra a pressão social pulsava seu peito. O que ela realmente estava disposta a sacrificar? Em meio a gritos e sorrisos, a vida sua essência se tornava campo de batalha. A pergunta ecoava seu coração. Conseguiria Lucca e Clara enfrentar o mundo juntos ou seriam forçados a viver como peso de rico? E, naquele instante, tudo estava jogo. O sol estava a pino e Clara podia sentir cada raio queimando sua pele. Uma mistura de tensão e expectativa parava no ar. A praça estava repleta, o som de risadas e batucadas ecoando pela vizinhança. Clara respirou fundo enquanto olhava para Lucca, que se destacava entre a multidão como uma estrela noite clara. Os olhos dele estavam fixos nela, transbordando coragem. O que seria daqueles fracos de segundos que poderiam mudar tudo? O evento cômico, as crianças dançando e se divertindo,
Enquanto os familiares assistiam com sorrisos e olhares atentos. Clara tentu se concentrar na alegria volta, mas sua, estava turbilhão. A competico era mais do que apenas uma exibico. Era reflexo de vida que queria para si e para Lucca. E, na sua essência, era o símbolo de tudo que temeremos ser. Dois amantes enfrentando o mundo. Quando o momento de anunciar os vencedores se aproximou, Clara sentiu seu corpo tremer. Era como se o coração quisesse escapar literalmente do peito. As palavras do discurso ainda ecovam sua mente. A verdadeira coragem esta lutar pelo que se ama. Mas será que ela realmente tinha essa coragem? E se as ricos não façam como esperava? Os alheres de desaproveito, os cochichos ao fundo tudo isso poderia acontecer. Enquanto o locutor subia ao palco para fazer os anuncios, Clara se prepara mentalmente. O que quer que acontecesse. Ela sabia que Lucca estava ao seu lado. Fio de esperança se entrelaçou seu coração ao perceber que o amor deles era mais forte do que qualquer crítica que poderiam enfrentar. Era amor que se manifestava nas pequenas coisas do dia a dia. As conversas tarde da noite, os encontros furtivos na pracinha, os toques livres que diziam mais que palavras de as premiacos foram anunciadas, e a alegria toma conta de praca. Mas no fundo, Clara sabia que aquele momento transcenderia as vitórias materiais. Quando o último premio foi entregue, e o locutor cômico a encerrar a competico, tudo girava sua mente. Se eu não fizer isso, quando terá outra chance. A ideia de voltar a sua vida sem ter se manifestado a consumia. Lucca, sussurrou para si mesma, enquanto sua assedia crescia. Inspira fundo e, ao olhar bem nos olhos dele, pensou, pela primeira vez, não vou deixar o medo me parar. Clara se levantou. O mundo ao seu redor parecia silenciar, e ela caminhou o centro da praca, onde todos podem vê-la. Questo de segundos, a atmosfera mudou. Olhares se voltaram para ela, a expectativa crescente como o aroma do passando. O que você está fazendo? Sopro de dúvida passou por sua mente, mas a voz de Lucca ecoava seu coração. Mostrei a todos do que somos feitos. Clara abriu a boca, mas as palavras ainda não vinham. Era como se o universo estivesse esperando por ela, impatient. So preciso de momento, pensou, tomando coragem de uma vez por todas. Seria aquele o instante que mudaria tudo? A decisão estava prestes a ser feita, mas o que viria a seguir era a maior revelação da vida deles. O que poderia acontecer se ela finalmente se permitisse ser verdadeira? Os olhos de multidão a observavam, e cada respiração parecia ecoar pela praca. E o que viria a seguir poderia ser o início de algo maravilhoso ou o prenúncio de uma batalha que ainda não estavam prontos para enfrentar. O que Clara desvendara a seguir poderia mudar completamente o caso de suas vidas. Clara respirou fundo, sentindo a ansiedade pulsar suas veias. A multidão cercava-a como mar de rostos desconhecidos, mas, entre eles, brilho inconfundível se destacou. Lucca sorriu, e aquele sorriso parecia acender fogo dentro dela. Era como se, naquele momento, tudo que ela precisava já estivesse ali. Eu gostaria de agradecer a todos, cômico, a voz quivicando levemente. Clara olhou para Lucca, buscando o apoio que ele sempre lhe oferecia. Por estarmos aqui. Por celebrarmos não apenas a coragem dos vencedores, mas também o amor que todos nós. As palavras pareciam escorrer de seus lábios, carregadas de emoco. A praca, antes vibrante de risos, agora, silenciava-se, atenta. O amor é uma força poderosa, não é? Clara continua, as palavras fluindo mais livremente à medida que ganhava confiança. E ele nos impulsiona a ser melhores, a lutar e a enfrentar desafios. E esse amor.
Esse amor me fez olhar para dentro e descobrir quem eu verdadeiramente sou. Os murmúrios cumcaram. Algumas pessoas trocaram olhares surpresos. Sempre tive medo de ser julgada. De neo ser cida. Mas, a partir deste momento, escolho ser verdadeira, neo apenas para mim, mas também para o Lucca, diz ela, gesticulando aoscu redder. Porque ele o meu apoio, meu amor, e juntos enfrentamos tudo. O impacto de suas palavras reverbera pela praca. Olhares de espanto, mas também de compreensão. Cumcarama se formar de os olhos de Lucca brilharam, a misto de orgulho e amor. Ele assistia, como se Clara faz a luz mais brilhante dia sombrio, de multidão cômico a reagir. Algumas pessoas sorriam. Outras, com expressos confusos, tentavam entender. Mas Clara neo se importava. Ela havia dado o primeiro passo. Era como se uma corrente invisível estivesse ligado, atravessando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Eu neo sou uma garota, ele neo sou menino. Somos seres humanos, com sonhos e desejos. E esta praca, este momento, símbolo de tudo que podemos superar quando unimos nossas forças. Sua determina que o resu, e fez com que o cairo do café, de manha misturasse, alívio tenseo no ar Clara viu lágrimas escorrendo pelo rosto de algumas pessoas. Seriam de alegria? Seriam de impatiência? Neo sabia, mas sentia que suas palavras criavam eco. Assim que a última frase saia de sua boca, uma onda de aplausos irrompu. Clara neo conseguia acreditar no que ouvir. O calor de esse ataque, mesmo que tímido, envolveu como abraço apertado. Mas no fundo, na mente dela, uma nova questão cômico a fervilhar. E aqueles aplausos transformação críticas assim, que a adrenalina se esgotasse. A dúvida ainda rondava, mas, naquele instante, havia escolhido o amor e a verdade, e antes que pudesse refletir mais, uma voz conhecida cortou o ar. Clara. Era Mariana, uma antiga amiga, que alterava a dinâmica de cena com seu chamado. Precisamos conversar. O coração dela gelo. O que Mariana poderia ter a dizer? A praca inteira assistia, e a expectativa passava, como se o mundo tivesse desacelerado. O que viria a seguir poderia ser o apoio que precisava ou uma reviravolta indesejada. Clara olhou para Lucca, buscando aquele conforto novamente. Mas o que seria daquela conversa? Que revelações seriam trazidas à tona? A história delas estava longe de acabar. O olhar de Clara encontrou o de Lucca, e uma onda de dúvidas invadiu. Ele lhe lançou breve sorriso encorajador, mas mesmo isso parecia distante diante da presença de Mariana. Finalmente, a amiga começou a caminhar dirico a ela, contornando a multidão, que agora murmurava como rio agitado, refletindo a tensão do momento. Clara, Mariana repetiu, mas perto agora. A amiga chegou a ela, ofegante. Seus olhos estavam radiantes, mas também nervosos. Eu ouvi você lá atrás e não sei se é o melhor momento, mas precisamos esclarecer algumas coisas. Clara engoliu seco. Para qualquer amale, talvez parecesse momento de alegria e celebração, mas para ela, o percepto do que estava prestes a acontecer causava no tão grande no estômago que sentia como se fosse sufocar. O que Mariana tinha para dizer? Seria rompimento ou contexto perdido entre os anjos do passado? Mariana agora? Clara perguntou, a voz falhando. Ela virou-se para a multidão, que continuava a celebrar. Alhia ao que estava prestes a acontecer. O mundo dela parecia se dividir em dois. Uma parte dancava e sorria, enquanto outra apoxava para uma realidade dura e confusa. Sem agora. Neo tenho muito tempo, e é urgente, insistiu Mariana, colocando as mãos sobre os ombros de Clara, como se extravisse além de superfície. Oi, Lucca, disse ela, e ele, respeitando o momento, apenas nu como cabica. Clara olhou para o rosto de Mariana,
buscando respostas, suas ficos tensa. Sobre o que você quer falar? Sobre a sua verdade. Sobre os seus sentimentos. A phrase para no ar como uma nuvem passada. Eu sei que você está feliz, mas o que você não sabe é que existem segredos, segredos que podem afetar não só você, mas também o Lucca. De repente, os aplausos a sua volta pareceram distantes. Clara fez força, tentando agarrar cada palavra que saia da boca de Mariana. Segredos? Que segredos? Sua proposta de autoacidico agora parecia ameaçada por uma revelação obscura. Clara, eu não posso ficar quieta. Você se lembra de Sofia? Aquela garota de sua escola? O que acontece com ela? É mais próximo de você do que imagina. Mariana falou rapidamente, a urgência inflamando sua voz enquanto os rostos de multidão piscavam ao fundo, vazios de significado. Clara sentiu frio na espinha. Sofia, o nome veio carregado de lembranças dolorosas e antigas. O clima leve e festivo ao seu redor parecia cadeira de canto de fadas, enquanto sua cabeça girava. O que tem a ver a Sofia comigo e com Lucca? Tem tudo a ver. A história dela está ligada a sua. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Mariana seguiu, olhando para Lucca como se também quisesse incluí-lo na conversa, mas Clara, perdida em seu próprio mundo, focava apenas na amiga. Clara, você precisa ouvir. O que você não sabe pode impactar seu futuro, e eu não posso ver você se machucar de novo. O quixo de Clara tremeu. A verdade, de qual ela tinha se libertado tal ressentimento, ameaçava torná-la prisioneira novamente. O murmúrio de multidão se distorcia em ecos, e a alegria do momento parecia se esfriar, como coração acelerado. Decidiu que não podia ignorar aquele aviso. Mas ao mesmo tempo, o desejo de protector seu novo amor mantinha presa em dilema angustiante. Seria essa a conversa que mudaria tudo? Poderia a revelação de Mariana atrasar o início de sua nova vida? A praca, antes efervescente, começava a girar lentamente o seu redor. Mariana, por favor, me diga o que está acontecendo. Lanka Clara, urgência na voz fazendo parecer mais uma súplica do que uma pergunta do rosto de Mariana se contraiu, pronta para soltar uma verdade que poderia desmoronar a alegria de amor recém-descoberto. Como ficaria tudo depois disso? De fato, a revelação a separasse de Lucca antes mesmo de eles terem a chance de viver plenamente o que sentiam pelo outro? Clara se preparou para o impacto de cada palavra, sabendo que a história delas estava prestes a reescrever-se. As palavras de Mariana pairaram no ar, como uma tempestade presta se abater sobre a praca. Clara sentiu que cada segundo se arrastava. A realidade ao seu redor se desfazendo em fragmentos de seu coração. Enquanto o mundo girava, ela só conseguia fixar o olhar nas duas faces a sua frente. A de Mariana, tensa e angustiada, e a de Lucca, a distância, observando como se esperasse que ela respondesse a chamado. Clara, você se lembra de como a Sofia, como ela sempre foi tal caia de sonhos? Como com Mariana, sua voz tremula. A verdade por trás da história dela pode te surpreender. Não é só sobre o que acontece com ela, mas sobre as consequências que se espalharam como uma onda, afetando todos ao nosso redor, inclusive você e o Lucca. Cada palavra era como soco no estômago de Clara. Mas o que exatamente aconteceu? Não estou entendendo Clara sussurrou, a atmosfera vibrando como confuso e a dor que ela tentava ignorar. O olhar de Mariana parecia fundo e inquieto, refletindo profundo pesar. Eu não posso prolongar isso. A Sofia, ela teve relacionamento com alguém que pode estar muito ligado a sua vida agora. Alguém que eu não posso nomear, mas que eu posso afirmar que ele é próximo de você e do Lucca. A revelação a fez tremer. Como assim?
Como tudo isso poderia ser verdade? A voz de Mariana estava carregada de peso que a dixava sem falago. Clara se sentia presa sua memória, revivendo momentos de sua adolescência, quando o nome de Sofia estava sempre em seus lábios. Elas foram amigas, sonharam juntas, mas a realidade cruel tinha se apoderado de seus pequenos universos. Você está dizendo que o que acontece com a Sofia ainda está nos afetando agora? Que isso pode prejudicar o Lucca? Sua cabeça rodava com a contraposição de sentimentos. Sim. Mariana respira fundo, como se todas as palavras quisessem escapar. Eu não gosto de ser portadora de más notícias, mas preciso que você saiba. O Lucca, ele está envolvido em algo que pode te machucar, sem que você sequer perceba. Se você não souber a verdade, pode correr o risco de perder tudo de novo. A multidão já não existe. Era como se uma cápsula de pressão, as isoladas. Clara olhou para Lucca, que estava a poucos passos, sorriso ainda presente em seu rosto, mas que agora parecia tão longe. Uma fachada de medo atravesso seu coração. E esse tudo que estavam construindo juntos se vez, por causa de algo que Clara mal compreendia? Mariana, você precisa me contar tudo. Eu não consigo lidar com mistério assim agora, especialmente não quando Lucca está tão perto de mim. A urgência na voz de Clara estava carregada de desespero. Ela precisava saber, mas o medo de resposta a estava paralisada. Mariana hesitou. Ela parecia vacilar entre a vontade de contar e a hesitação em fazer amiga. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. O murmúrio de festa ao redor parecia acelerar. Uma orquestra que celebrava o que ela talvez não pudesse ter Clara, não posso fazer isso aqui. Vamos para lugar mais calmo. Mas você precisa se preparar, porque a verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. Mariana olhou em volta, em busca de lugar a sós, e Clara sentiu a necessidade de agir. Naquele momento, não tinha escola. Elas precisavam falar. E enquanto caminhavam Derico à saída de praca, Clara se sentia numa montanha russa de emoções. O que estava por vir mudaria tudo. Mas inseguranças profundas e velhas feridas reverberavam dentro dela, como eco do passado. O futuro dela e de Lucca estava em questo. O que será que eu ainda não sei? Essa verdade realmente pode mudar tudo? O pensamento ecoava enquanto as duas se afastavam de festa. A inevitabilidade do que estava por vir a consumia. E a resposta ficava mais próxima a cada passo. Clara sentia o coração acelerar a cada passo. Mariana caminhava ao seu lado, mas sua expresso era de alguém que carregava fardo. Não era sua atenção no ar, mas uma nuvem densa que parecia acompanhar as duas, prendendo-as numa realidade que poderia desabar a qualquer momento. Elas se afastaram de praca, e Clara se pergunta qual lugar poderia proporcionar pouco de privacidade. Canto tranquilo, gesto de amizade, abrigo seguro. Aviando pelo parque próximo, Mariana finalmente parou, apontando para banco longe do barulho. Era uma clara decisão de se isolar do mundo e das roçadas festivas que acovam ao fundo. Sonos aqui, disse Mariana, olhando nos olhos de Clara. Você está pronta para ouvir? A voz dela tinha timbre nervoso, como se ela mesma estivesse presta a desabar. Clara também estava nervosa, mas não havia mais volta. Preciso saber. Diga-me a verdade, Mariana. Agora. As palavras saíram como sussurro determinado, e Mariana respira fundo, como se estivesse presta a mergulhar em águas profundas. A Sofia e o Lucca, eles tiveram algo hainas. Pequeno romance, mas que foi intenso. Algo que ficou entre eles e que nunca foi realmente encerrado. Cada palavra de Mariana que como pedras no peito de Clara. O mundo a sua volta parecia encolher. O parque, as árvores e o seu azul estavam se tornando irreais. Mas isso, Clara hesitou,
buscando uma comprehenso que parecia escapar como iria entre os dedos. Isso significa que ele, que Lucca, indagaste dela? A idea a fez estremecer. Lucca estava tão presente, tão real, e agora essa sombra do passado ameaçava destruí-los. Neo Clara. Neo é só isso. O que você precisa saber é que o relacionamento deles acabou de forma complicada. Lucca se firia muito, e Sofia também. As coisas que aconteceram entre eles geraram inseguranças e segredos. E, embora Sofia tenha partido, essa história não terminou. A verdade ainda os afeta hoje. Mariana se aproximou, quase implorando com os olhos. Lucca não é culpado por tudo isso. Mas você precisa entender que o que ele carrega é passado. O superícia desabar sobre Clara. O que ela devia fazer agora? O peso da ignorância recaiu sobre seus ombros, e toda a felicidade que ela experimentara comigo a se esver. E se ele ainda pensa sobre ela? E se isso o impede de viver o que temos? Todos os nossos momentos será que irão reis? A voz dela tremia, e a angustia se transformava em lágrimas prontas para escapar. O que eu sei é que Lucca está vivendo por você agora. E ele quer você, Clara. Mas é essencial que essa verdade não crie abismo entre vocês. Temos que enfrentar isso juntas. Mariana, a algo consoladora, uma amiga fiel que não queria vê-la sofrer. Clara se perdeu na profundidade do que estava sendo revelado. Nas memórias de uma Sofia que sempre esteve presente mesmo quando ausente. Mas será que Lucca vai me dizer tudo isso? Ou eu vou ter que perguntar? Clara se sentia perdida. Sem saber se aquilo era uma pergunta de amor ou medo. A dúvida a consumia, e Mariana ao seu lado parecia a única ancora. Confie nele. Mas seja forte. Mariana murmurou, mas Clara apenas via o sorriso de Lucca. O mesmo que, agora, parecia tão distante da luz do dia comunicava mudar, e a festa ao fundo oscilava entre o riso e a tristeza. O que Clara não sabia era que, enquanto ela decidia o que fazer, Lucca a observava à distância, o coração batendo como se algo estivesse prestes a acontecer. Com tudo isso passando em sua alma, Clara finalmente susurrou. E se, no final, essa verdade não for o que eu esperava? E a resposta para essa pergunta ecoava na brisa fria que começava a entrar. Clara sentou-se no banco, o peso de revelação envolvendo-a, como uma rede de sentimentos confusos. Mariana, ainda ao seu lado, observava com uma mistura de preocupação e esperança. O silêncio entre elas se estendeu, passado, como se a própria natureza estivesse aguardando uma resposta, uma decisão. Eu não consigo acreditar que tudo isso estava acontecendo, eu não sabia. Clara finalmente quebrou o silêncio, a voz embargada. Era como se o mundo inteiro tivesse sido construído em torno dela, o mundo que agora se desfazia em ruínas. Como eu vou olhar Lucca nos olhos sabendo de tudo isso? Mariana inclinou-se pouco mais próxima, suas mãos segurando as de Clara. Você não está sozinha nessa. Prometi que estaria aqui para você, e vou cumprir essa promessa. Agora, é hora de você conversar com Lucca. A verdade precisa ser dita, mas isso não precisa ser ofim. Clara assentiu lentamente, mas a ansiedade de estava inquieta. O que se passaria na cabeça de Lucca agora? Ele saberia como falar sobre o passado? Mas ele ainda estava preso a ela? Se eu não conseguir competir? Mariana sorriu, sorriso suave, caio do encorajamento. Você não precisa competir com ninguém, Clara. O que Lucca sente por você é real. O que ele precisa é de compreensão e espaço. Ele precisa saber que você está disposta a ouvir. O dia começava a escurecer. As luzes de festa que acontecia ao fundo se iluminavam uma a uma, como estrelas tentando brilhar em meio à escuridão. Clara olhou para Mariana, a amiga que sempre esteve ao seu lado. E,
por un momento, a culpa, io medo forum trocados por gratideo. Obrigada, por estar aqui, por compartilhar isso comigo. E para isso que servem as amigas. Eu esta aqui para te apoiar, não importa como. Mariana pressionu levemente as mãos de Clara. Toque que dizia, mais do que palavras. Quando Clara se levanta para ir embora, sentimento de determinação cômico a tomar conta dela. Conversar com Lucca seria difícil, mas evitar a conversa, soa afundaria mais dúvidas e medos. Assim que decidiu, uma onda de coragem a envolveu. Precisava saber a verdade, não só sobre Lucca e Sofia, mas também sobre os sentimentos dele por ela. Você vai conseguir. Lembra-se, a verdade liberta, disse Mariana, animando Clara a ter fé. Enquanto caminhava de volta, Clara olhou para o sul, agora tingido de laranja intenso, e respirou fundo. Ela sabia que a próxima conversa poderia mudar tudo entre eles. Ao entrar no bar onde costumávamos se encontrar, Clara avistou Lucca no canto. O sorriso dele iluminando o ambiente, mas mesmo ali, uma sombra se estendia entre eles. O olhar dele encontrou o dela, e a alegria instantânea foi obscurecida por lembranças neoditas. Era hora de enfrentar esse desafio. Lucca ela cômico, a voz tremendo, mas determinada. Ele se aproximou, preocupado. Precisamos de uma conversa seu coração baixa descompassado. O que ele diria? Esse não faz como ela esperava? Justamente quando o silêncio estava prestes a se romper, uma interrupção inesperada surgiu. Alguém me chama do fundo do bar, e Clara congela. Clara, era Sofia. O rosto dela estava radiante, como se estivesse prestes a se junta a conversa. E agora? O que fazer quando o passado que Clara tentava enfrentar estava bem mal? Na sua frente? Clara sentiu que o mundo ao seu redor girava de forma acelerada. As risadas e a música do bar, antes familiares, pareciam agora distantes, como se uma barreira invisível a separasse daquele momento. Sofia, com seu brilho contagiante, parecia não perceber a tempestade que se formava no coração de Clara. Oi, Clara, que bomte ver aqui, disse, com sorriso que não parecia ter manchas de incerteza. Oi, Sofia. Clara respondeu, tentando manter o tom leve, mas sentindo no se formar na garganta. Lucca estava imediatamente mais tenso, a expresso dele passava de alegria para confuso. E ele olhou entre Clara e Sofia, tentando entender o que estava acontecendo. Você estava sozinha. Sofia indicou, olhando para Lucca. O que você está fazendo aqui? Na verdade, eu. Clara cômico, mas a voz falhou novamente. O momento que plane tantas vezes se tornava cada vez mais elusivo. Eu estou aqui para encontrar Clara, Lucca se adiantou, interrompendo a tensão como bombeiro diante de incêndio. Precisamos conversar. Olhar de preocupação cruzou o rosto de Sofia. Sobre o que? Partiu, ao mesmo tempo, desejo de escapar de situação e de participar dela. E sobre a nossa conversa anterior, Clara disse, finalmente encontrando alinhamento no pensamento. Precisamos falar sobre o que está acontecendo entre nós três. O ambiente parecia parar. O vibrar de copos e risadas ao fundo se silencia. Sofia olhou fixamente para Lucca, e era evidente que a conversa que eles deviam ter ficou parando no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Eu não sabia que você estava aqui, Sofia, Lucca disse, seu olhar desviando, de Clara por momento. Mas é preciso que entendamos tudo. Não podemos mais viver nesse limbo. Ainda mais agora. Clara completou. A emoco impulsionando. Eu não posso mais ignorar o que aconteceu. A verdade precisa ser revelada. A reação de Sofia foi misto de surpresa e confuso. Você está falando sobre o passado, mas ele está aqui agora. Eu só queria saber o que você realmente sente por mim. Sua voz teve tremor que denunciava sua insegurança.
Eu gosto de você. Mas neo passo negar o que senti por Sofia. Lucca diz. Sua voz firme. Clara sentiu o peso de declaração. Uma mistura intensa de amor e dor brotando. Su paido. Mas e as promessas que fazemos? O que fazemos agora? Uma pergunta que Clara sabia que ele não poderia responder. Longo silêncio atravessou o bar. Os outros clientes continuavam suas interrogos, mas para Clara, o tempo parecia ter parado. O olhar de Lucca estava fixo no dela, em busca de respostas. Enquanto Sofia se mantinha em pé, na linha entre o passado e o futuro. A natureza dos nossos sentimentos é complicada. O que fazemos agora? Eu não sei, Clara finalmente diz, deixando suas emoções transparecer. A verdade estava ali, exposta, mas as consequências se espelhavam. Como fos partindo de mesmo coração, Sofia respira fundo, parecendo se preparar para uma resposta. Clara sabia que qualquer palavra poderia mudar tudo. O que se seguiria? Precisamos decidir como Sofia, mas suas palavras estavam prestes a ser interrompidas novamente. Desta vez, barulho de vidro quebrando chamou atenção no bar, todos se virando para ver o que acontecia. E o que era aquilo? Como novo mistério surgiu, Clara não pôde deixar de se perguntar. Esse seria fator mês. Ou poderia ser a resposta almejada que todos estavam buscando. Clara virou rapidamente para a direita do barulho. O vidro estilhaçado e com naquelas paredes como grito. E a música parou abruptamente. Todos os olhares se voltaram. Alguns rostos com expressos de curiosidade, outros de preocupação. O momento passado que parava entre os três competia agora com a novidade inesperada de garcam. Como rosto polido. Tentava junta os pedicos do copo que havia caído do balcão, enquanto as voces na multidão aumentavam em murmúrios. Era como se o universo conspiras para trazer, mais confuso, em momento já tão complicado. Clara sentiu frio na barriga, a adrenalina correndo por suas veias. O olhar de Lucca permaneceu fixo nela, apelo silencioso que dizia que eles precisavam conversar longe de atenção indecedida. Vamos para lugar mais quieto, sugeriu ele, rompendo o silêncio que tinha envolvido os três. Clara nu, e Sofia a seguiu. Seu sorriso agora se perdendo, mar de incertezas. Elas se dirigiram para uma área mais recuada do bar, iluminada apenas por fraco brilho amarelado. A tensão permanecia palpável, como se a conversa que estava por vir fosse fio prestes a se romper. Me diz, você ainda gosta de mim? Sofia perguntou, sua voz baixa e hesitante. A dúvida parava sobre ela, misturada ao cairo de álcool e a música distante que voltava a tocar. Eu não sei. Clara admitiu, sentindo o peso de verdade cair sobre seus ombros. Sinto algo forte por você, mas também existo Lucca. É confuso e pouco. Lucca interveio, sua voz suave, mas firme. Não estamos em filme, Clara. A vida real é mais complicada. Precisamos ser honestos, não apenas com nós mesmos, mas também umas com as outras. Sofia cruzou os bracos, claramente se sentindo guardada em labirinto. E a honestidade nos separar. Ela questiona com a voz sumida. Eu não quero te perder, Clara. Não assim. O coração de Clara doia. A idea de perder Sofia, de quebrar o que tinha sido construído entre elas, a assombrava. Ao mesmo tempo, a necessidade de ser verdadeira se tornou grito ensurdecido em sua mente. Mas se isso significa que você e não podemos continuar assim? E se a verdade nos afastar, mas ao mesmo tempo nos libertar. Lucca olhou para Clara, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desespero. Você tem que decidir o que quer, Clara. Estar entre nós dois, so tras chaos. A escola precisa ser sua. Clara respirou fundo, sentindo a pressão aumentando, su paido.
A musica do bar novamente se intensificu, como se pressionas sus sentimentos mais profundos. O que fazer quando o amor se apresenta como labirinto sem saída? Ela fechu os olhos por momento, buscando clareza. Enteo, novo barulho, mais forte que o anterior, interrompu sus pensamentos. Era a porta do bar se fechando com força. E Clara sentiu a lafada de ar gelado, que vinha do lado de fora. Intrigada, ela abriu os olhos dado que mais poderia habla se encontrou já tão frágil. A interseco de seus destinos estava novamente prestes a ser alterada. O que a aguardava do lado de fora, e mais importante, qual deciso Clara tomaria para moldar seu futuro? Clara estava a apenas alguns passos de precipício emocional. As palavras que surgiam na ponta da língua explodaram turbilhão de sentimentos. O mundo ao redor congela quando ela olhou para Lucca e, em seguida, para Sofia. O barulho do lugar e a agitação de pessoas ao redor pareciam ir para longe, diminuindo, enquanto seu coração pulsava acelerado, ritmo descompassado. Precisamos ser claros sobre o que sentimos, Lucca disse, a firmeza na voz dele ressoava, cada tempero de quel momento. Clara sentiu que a verdade era peso e uma liberdade ao mesmo tempo. Do que estamos dispostos a abrir mão? E ele continua. O som de música ao fundo se tornou eco distante, como se apenas os três estivessem ali. Quer saber? Clara respira fundo. Eu gosto de vocês. Mas não sei como continuar lidando com o que sentimos pelo outro. Ela olhou para Lucca, depois para Sofia, e a angústia de uma escola difícil a habitu. Sofia, você faz parte de capítulo importante na minha vida, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Mas Lucca, desde que te conheci, meu universo mudou. Agora, não sei como fazer isso funcionar. Sofia mordeu o labio, encolhendo se levemente, enquanto Lucca buscava as palavras certas. Jantar seria fácil, mas essas eram conversas que desnudavam almas. Era mais do que apenas palavras. Era a construção de algo que elas não podiam controlar. Mas o que estava entre nós, Clara? Sofia pediu, quebrando novamente o silencio que se estendia como uma corda tensa prestes a se romper. Seus olhos estavam cheios de ansio e insegurança. Você ainda sente algo por mim? Clara hesitou. Eu quero que você saiba que a conexão que tivemos foi intensa. Mas Lucca é diferente. E ele fez eu ver as possibilidades do amor de uma forma que eu nunca fiz antes. E talvez isso seja cruel, mas é a verdade. Os olhos de Lucca brilhavam com compreensão, mas também a fragilidade de pena. E o que é mais importante agora, Clara? Quem você realmente quer nessa vida? A pergunta foi direta, e a dor da escola estava alojada no fundo de sua alma da luz do bar dancava da mesma forma que os sentimentos de Clara. De repente, ela percebeu que estava cercada do amor, mas também de memórias dolorosas. Não posso ficar presa passado que não me pertence mais. Clara afagou a mão de Sofia ternamente. Você sempre será uma parte de mim, mas esta pronta para enfrentar o futuro. Eu escolho o que me faz feliz, e neste momento, é o Lucca. E foi isso. Clara decidiu e sua voz parecia ecoar na sala, soando como chamado triunfante. Sofia o observou, e uma nova luz surgiu em seu olhar. Se você realmente acredita nisso, Clara, eu quero que você siga em frente. Você merece essa chance. A sinceridade brotava em cada palavra que saia da boca de Sofia. Lucca deu passo à frente, tomando a mão de Clara entre as suas. Estamos juntos, enteo. E, enquanto as pessoas no bar voltavam a esse entrader e as luzes tornavam a se suaves novamente, Clara sentiu que o peso que a afligia se desvanecia. O que a vida reservava era uma nova dança. A música começou a tocar novamente, e, auto de coragem e devaqueo, Clara e Lucca se uniram em abraço apertado. Era tempo de novo inicio. E agora?
Sabrina alhu para a porta decida e, enquanto Lucca e Clara se viravam Derico a Sofia, novo sorriso se formu seus labios. Ninguém precisa estar sozinho. Vamos deixar os medos para trás e seguir adiante. A força que brotava deles era visível, como sol despontando no horizonte, iluminando o caminho em meio a escuridão do que poderia ter sido. Clara sabia que a jornada não seria fácil, mas uma certeza pulsava seu coração. Era hora de viver a vida. Todos os seus metais passo de cada vez e a história do amor deles não era apenas sobre Lucca e Clara, mas sobre cada que estava disposto a se abrir, a amar, e a enfrentar o que a vida lhes oferecia. E o amor verdadeiro. Esse sempre prevalece. Esse você esse emociona com essa história. Você tem que se inscrever agora no canal. É o momento da mostrar seu apoio. Deixo like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda demais. Camine suas ricos e sentimentos sobre o final estamos ansiosos para ouvir você. E não espere segundo a mês para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação emocionante. Vamos juntos criar uma comunidade de amor e apoio.